Welcome. In today's lecture, we will learn some more legal concepts. In the beginning, we will learn one of the important legal concept named as a power of attorney. So, power of attorney is a legal document or a legal instrument which authorized or empower specific person to act for or in the name of the person executing the power of attorney. So, first of all, we must know that power of attorney is a legal document, is a legal instrument through which one person authorized another person or one person give authority to another person to act in the name of another person or to do something. So we can say the Mukhtyar Patra in Marathi to the document called as a power of attorney. So it is a formal document by which authority is given to the agent. One person empower another person to do particular act or to do particular thing in the name of the person executing the same is called as a power of attorney. The person executing the power of attorney is called as a donor, and in whose favor this legal document, this formal instrument is executed is called as a donor. So power of attorney is one of the, we can take one of the example as a principal and agent. In case of this power of attorney, the person who authorized another person to act in his name is termed as a principal, and the person in whose favor this document is executed can term as an agent of that particular person. So the person who is doing particular act for some another person is termed as an agent in a legal concept. The act of a person acting as an agent is binding on a principal as well as binding on a third party. So, power of attorney is an important instrument. If any person by any reason cannot able to act or cannot able to do anything, at that time he empower another person to act or to do particular thing for another specified person is called as a power of attorney. This is a legal document. There are two kinds of power of attorney. One is a general power of attorney and second is a special power of attorney. The general power of attorney empowers the person in whose favor this document is executed to do all act or to do any act. It means that general power of attorney, and special power of attorney is executed for a certain particular transaction. So power of attorney means मुखत्यार पत्र. तर मुखत्यार पत्र काय आहे? तर हे मुखत्यार पत्र हे एक कायदेशीर दस्तऐवज आहे. तर या दस्तऐवजाच्या माध्यमातून एक व्यक्ती दुसऱ्या व्यक्तीची कुलमुखत्यार म्हणून नेमणूक करू शकते. एखाद्या व्यक्तीला काही अपरिहार्य कारणामुळे स्वतः त्या ठिकाणी हजर राहून आपली बाजू मांडता येत नाहीये, तर अशा वेळी ती व्यक्ती आपली बाजू मांडण्यासाठी किंवा आपल्या वतीने एखादी कृती करण्यासाठी एखाद्या व्यक्तीची कुलमुखत्यारी म्हणून नेमणूक करू शकते आणि अशा प्रकारे कुलमुखत्यार पत्र हे दिले जाते. तर त्याच्यामध्ये दोन प्रकार आहेत. एक जनरल पॉवर ऑफ अटर्नी म्हणजे एक सर्वसाधारण कुलमुखत्यार पत्र आहे आणि विशेष कुलमुखत्यार पत्र आहे. सर्वसाधारण मुखत्यार पत्राच्या अन्वये
एखादी व्यक्ती सर्वसाधारणपणे कोणतेही कृत्य त्या व्यक्तीच्या वतीने जिने हे कुलमुखत्यार पत्र दिलेले आहे तर ते कुठलेही कृत्य करता येऊ शकते. परंतु जे स्पेशल किंवा विशेष जे कुलमुखत्यार पत्र आहे त्या अन्वये एखादी विशिष्ट कृती एखाद्या विशिष्ट कारणासाठी त्या व्यक्तीची मुखत्यारी म्हणून निवड केली जाते आणि केवळ त्याच कारणासाठी ते व्यक्ती कुलमुखत्यारी म्हणून काम करू शकते. तर ह्याचा जो इफेक्ट आहे किंवा ह्याचं जे व्हॅलिडिटी आहे किंवा ह्याची जी वैधता आहे तर ती फक्त ज्या व्यक्तीने दुसऱ्या व्यक्तीला कुलमुखत्यारी म्हणून नेमणूक केलेली असेल म्हणजे डोनर हू एक्झिक्यूट दिस डॉक्युमेंट. द व्हॅलिडिटी ऑफ दिस पॉवर ऑफ अटर्नी इज ओनली ड्युरिंग द लाईफ टाइम ऑफ द डोनर मीन्स हू ऑथराइज्ड अनदर पर्सन and the death of the donor the power of attorney did not have any effect. It means that at the moment of the death of the donor the power of attorney becomes ineffective. So power of attorney is an important document in a legal concept. Second another concept is a fact. In our day to day life we regularly use the word fact. In fact, what happened? In fact, I was thinking like that and so and so. But what is the exact legal meaning of the fact? So, fact means anything or a state of a thing or relation of the thing which can be pursued by our human senses. As per the Indian Evidence Act, define fact as anything, state of a thing or a relation of the thing which can be pursued by the human senses. Even the mental condition of any particular person, the intention of a particular person is also termed as a fact. The opinion of a particular person is also termed as a fact. So, fact is a thing, state of thing, what actually happened is also termed as a fact. If we heard something, it is one of the fact. If we say something, it is also one of the important fact. So which actually happened, which actually in existence is termed as an fact. Fact may be in a physical sense or maybe in a mental sense. If we saw something, we can perceive it by our senses. It is one of the important fact. But if we have a certain intention toward another person, it is also one of the fact. It is a mental element of the fact. So fact is important concept in a Evidence Act. So we can say fact as a वस्तुस्थिती. एखादी गोष्ट घडलेली आहे किंवा एखादी गोष्ट घडत आहे, एखादी गोष्ट आपण बघितलेली आहे किंवा एखाद्या कृतीबद्दल किंवा एखाद्या घटनेबद्दल आपलं असणारं जे मत आहे किंवा मानवाला जे 6 सेन्स दिलेले आहेत तर त्या कुठल्याही सेन्सद्वारे जे आपण बघतो, ऐकतो, विचार करतो तर त्या सगळ्या ज्या काही गोष्टी आहेत तर त्याला फॅक्ट असं म्हटलं गेलेलं आहे. तर आपण काही एक्झाम्पल्स घेऊयात, त्याच्यावर आपल्या लक्षात येईल की फॅक्ट म्हणजे काय आहे. तर ॲक्च्युली एक्झिस्टन्स किंवा नॉन एक्झिस्टन्स ऑफ अ पर्टिक्युलर फॅक्ट इज ऑल्सो टर्म ॲज अ फॅक्ट. सर्टन examples given in the Indian Evidence Act are as follows regarding the fact. If A kills B, then the event of causing death by A of a B is termed as a fact. If A sets fire on a B's house, it is also one of the important fact. Event of a fire being caused by A to B's house is termed as a fact. And third one, if A sells his house to B, it is one of the kind of the fact. The
event of a house being sold by A to B is one fact. So what exactly happening, what is actually in existence can be termed as a fact. जे वस्तुस्थिती काय आहे, ज्यावेळी भारतीय पुरावा कायदा फॅक्ट या गोष्टी फॅक्टला कन्सिडर करतो, ज्यावेळी एखादी घटना घडते, ज्यावेळी एखादा गुन्हा घडतो, तर त्यावेळची वस्तुस्थिती काय होती, एनीथिंग, स्टेट ऑफ द थिंग अँड रिलेशन ऑफ द थिंग, म्हणजे एखाद्या घटनेची वस्तुस्थिती काय आहे, त्याच्याशी संबंधित काय घटना आहेत का, किंवा त्या ठिकाणी काय गोष्टी अस्तित्वात होत्या किंवा काय नव्हत्या, या सगळ्यांनाच वस्तुस्थिती किंवा फॅक्ट असं म्हटलं गेलेलं आहे. त्यानंतर तिसरा इम्पॉर्टंट जी लीगल कन्सेप्ट आहे आर्बिट्रेशन, मीन्स लवाद. सो आर्बिट्रेशन is one of the important alternate dispute resolution method. What is arbitration? Arbitration is a dispute resolution method, but it is an alternative. Alternative to what? To the regular suits. So arbitration is a proceeding. It is a legal method by resolving the dispute outside the regular court. So parties to agreement agree, make a written agreement to forward their disputes to the arbitrator. The dispute may be present disputes or the dispute may be future dispute. Some of the companies, multinational companies, are enter into the arbitration agreement because if in the future certain disputes arise, then they are in a legal contract to forward all the dispute among these parties through the arbitrator. So arbitration is very popular nowadays because it is a time and money saving method. The person who hear the parties and give the decision of the give the decision regarding the dispute is called as an arbitrator. The arbitrator may be sole arbitrator or more than one arbitrator. It is totally depend upon the agreement between the parties. So arbitration is one of the important alternate dispute resolution method through which the parties can settle their dispute in a minimum time and by saving their monies. The arbitration in India is conducted in accordance with the Arbitration and Conciliation Act 1996. But there are certain matters which are only lie within the regular code. It means that arbitration or arbitrator did not have a jurisdiction or did not have a power to decide the following matters. First of all, the criminal proceeding. Arbitrator cannot decide particular person committed a particular offense or not. In the same way, there are certain matrimonial matters. It means that the matter relating to the divorce, matter relating to the custody of the children, matter relating to the maintenance are outside the ambit or outside the jurisdiction of the arbitration. It means that all these matters should be settled through the regular courts only. In the same way, the insolvency proceeding, it means to declare a particular person as a insolvent, or a lunacy proceeding, it means that to declare a particular person as a lunatic person,
all these matters are come only or lie in a regular court's jurisdiction. It means that the arbitrator did not have a jurisdiction, but there are certain contractual disputes, or there are certain disputes which are of a totally civil nature, can be settled through the help of arbitration. So arbitration is one of the important alternate dispute resolution method in a modern age. तर आर्बिट्रेशन म्हणजे काय तर लवाद. भारतीय लवाद आणि समेट कायदा 1996 साली संमत झाला आणि ह्या कायद्यान्वये दोन व्यक्ती आहेत किंवा दोन पक्षकार आहेत, त्यांच्यामध्ये कोणताही व्यावसायिक जर वाद, तो वाद सद्यस्थितीमध्ये उत्पन्न झालेला असेल किंवा भविष्यामध्ये उत्पन्न होऊ शकतो, अशी त्यांना असा त्यांचा विचार आहे. तर असे कुठलेही वाद, डिस्प्यूट्स, ते एका करारान्वये त्या लवादाकडे सोडवण्यासाठी देऊ शकतात. द डिसिजन ऑफ द आर्बिट्रेटर इज कॉल्ड एज एन अवॉर्ड. So this award is enforceable in the same manner as a decree of the court, and this award is binding on all the parties to the arbitration agreement. तर हा जो लवादाने दिलेला जो काही निर्णय आहे तर त्याला अवॉर्ड असं म्हटलं जातं. एखाद्या न्यायालयाने दिलेला जो निर्णय आहे तो त्याची ज्या पद्धतीने अंमलबजावणी होती तर त्याच पद्धतीने या अवॉर्ड किंवा या जो लवाद आहे त्याने दिलेल्या निर्णयाची अंमलबजावणी केली जाते. ही जी हा जो दिलेला निर्णय आहे किंवा लवादाने दिलेला हा जो काही निर्णय आहे तो सर्व पक्षकारांवर हा बंधनकारक असतो. तर लवाद आणि लवाद प्रक्रियेद्वारे जर विवाद सोडवण्याचे फायदे आहेत की दैनंदिन जे न्यायालयामध्ये जे खटल्यांची संख्या वाढते आणि त्याची जी कार्यवाही आहे किंवा त्याची जी लेंदी प्रोसेस आहे तर ती कुठलीही प्रोसिजर यामध्ये नसते. तसेच वेळेची आणि पैशाची बचत होणार आहे. तर यामध्ये कुठल्या पद्धतीने कार्यवाही होणार आहे, एक किंवा अनेक लवाद यामध्ये असणार आहेत हे ठरवण्याचा सर्वस्वी अधिकार हा जो लवाद करारातील जे पक्षकार आहेत तर त्यांच्याकडेच असणार आहे. त्याच्यामुळे वेळेची बचत होणार आहे, पैशाची बचत होणार आहे आणि तात्काळ आणि तातडीने या ठिकाणी न्याय मिळण्याची प्रक्रिया आहे. म्हणून सध्याच्या ज्या आधुनिक युगामध्ये लवाद प्रक्रियेद्वारे व्यावसायिक विवाद सोडवण्याला अत्यंत महत्त्व प्राप्त झालेले आहे. देन वी विल लर्न द अनदर इम्पॉर्टंट कन्सेप्ट और लीगल कन्सेप्ट, plaintiff and defendant. So plaint is a written statement. Plaint is a written statement or it is a memorandum. If any person want to initiate the civil proceeding, then he file a written statement of his claim called as a plaint. So first of all, plaint is a written statement of a claim filed by the person or which is given rise to right of that person. These rights are of a totally civil nature. Then by filing a plaint, any person can initiate a civil proceeding for his civil rights. If he has certain claims, then at that time he make a written statement regarding his claim which giving rise to his legal right. So plaint is a document and plaint corresponds to the written statement of a claim. Suit is instituted by the presentation of the plaint. So it is a written statement. In this plaint, the plaintiff describe the fact of the case, the cause of action. There should be particular cause for action taken by him against the defendant. So in a plaint he write all a memorandum regarding his claim of a civil nature.
So this plaint is submitted to the court whenever we said that the civil case is presented or a civil matter is initiated in a particular civil court. The moment when a plaintiff instituted a plaint, then at that time we can say that the civil suit is instituted by that person. So plaint is very important document. It is a written statement of a claim which is submitted to the court by the person who have a right or whose civil rights are violated by some another person. The plaintiff and defendant, the person who file a plaint in a civil court. Plaint means we already discussed the written statement of a claim or claiming certain rights of a civil nature, or if you want to initiate a civil suit for the civil remedy. So the person who files the plaint in a civil court is called as a plaintiff, and the person against whom the civil case is initiated or a civil suit is initiated is called as a defendant. Means that the defendant is a person who want to defend the civil case. Certain civil proceeding is initiated against this person. So he is a defendant. There are a certain claim against this person. So plaintiff files a civil suit against this defendant because plaintiff having certain certain claims, and these claims are of a civil nature. So plaintiff is a written statement. Plaintiff is a person who initiate the legal proceeding by filing a plaint, and defendant is a person against whom the legal proceeding is initiated. तर प्लेंट म्हणजेच आपण वादपत्र असं म्हणूया. हे असं वादपत्र किंवा हे असा एक दस्तऐवज आहे जो कोर्टामध्ये सादर करून एखाद्या दिवाणी खटल्याची सुरुवात केली जाते किंवा एखादी दिवाणी स्वरूपाचं प्रकरण दाखल केले जाते. एखादं दिवाणी प्रकरण दाखल केलं कोर्टामध्ये, दाखल केलं म्हणजे काय, तर अशा प्रकारे हे वादपत्र आहे. इट इज अ रिटन स्टेटमेंट ऑफ अ क्लेम. तर हे वादपत्र आहे. हे वादपत्र न्यायालयामध्ये सादर करून, दिवाणी न्यायालयामध्ये सादर करून कुठल्याही दिवाणी प्रकरणाची सुरुवात किंवा दिवाणी प्रकरण हे दाखल केले जाते. जी व्यक्ती हा प्लेंट किंवा वादपत्र दाखल करते त्याला प्लेंटिफ म्हणजे वादी असं म्हटलं जातं, आणि ज्याच्या विरोधामध्ये हे सिव्हिल प्रोसिडिंग इनिशिएट केली जाते किंवा ज्याच्या विरोधामध्ये दिवाणी प्रक्रिया सुरू केली जाते तर त्याला प्रतिवादी असं म्हणायचं. जर समजा एखाद्या प्रकरणामध्ये एकापेक्षा अनेक जर वादी असतील तर त्याला सहवादी म्हणायचं, आणि एकापेक्षा अनेक जर प्रतिवादी असतील तर त्याला सहप्रतिवादी असं म्हटलं जातं. तर प्लेंट हे एक वादपत्र आहे, हे स्टेटमेंट ऑफ अ क्लेम आहे. ज्यावेळी कोर्टामध्ये एखाद्या व्यक्तीला कोणतीही दिवाणी स्वरूपाची एखादी प्रकरण दाखल करायचं आहे तर त्याची इनिशियल स्टेज आहे टू फाइल अ क्लेम, टू फाइल अ रिटन स्टेटमेंट ऑफ अ क्लेम. वी कॅन से वादपत्र इन मराठी. So in a last, suit, it is one of the important legal concept. Suit is a proceeding initiated in a civil court. Suit is a proceeding initiated in a civil court for obtaining civil remedies by way of an application called as a suit. So suit is an proceeding which is initiated by a person in a civil court for the purpose of obtaining a civil remedy. Okay, any legal proceeding of a civil nature can be termed as an suit if any legal proceeding initiated by one person for particular claims against another person is termed as a suit.
In other words, civil proceeding instituted by the filing of the plaint. Civil proceeding which is initiated by filing a plaint. So this civil proceeding which is initiated by filing a plaint is called as a civil suit. Every suit should contain or should specify the cause of action which is given rise to this civil suit. So it relates to an action under a civil administration of a justice. Civil suit or a suit is a legal proceeding between two or more parties in connection with the civil remedy or a civil dispute. The cause of action which is a fact or a circumstances which is given rise to a suit is an important ingredient of the suit. Where there is no cause of action, there is no suit. So suit is a legal proceeding and plaint is a legal document or a written statement. Okay. So if any person want to initiate the civil proceeding, at that time he file a written statement or a memorandum of the claim and then he initiate a civil proceeding for purpose of obtaining a civil remedy, because his civil right are violated by some another person. In a suit there should be the mention of cause of action. Cause of action is an fact or circumstances which is given rise to the initiated the civil proceeding. So suit means in Marathi we can say दावा, दिवाणी दावा. एखाद्या व्यक्तीचे जे दिवाणी स्वरूपाचे जे अधिकार आहेत त्याचं जर उल्लंघन झालं असेल तर त्या ठिकाणी आपण दावा दाखल करू शकतो. दावा दाखल करणं म्हणजेच काय, तर ज्यावेळी अशा हे वादपत्र आहे, वादाचं पत्र आहे, तर हे वादपत्र ज्यावेळी न्यायालयामध्ये सादर केलं जातं आणि त्यावेळी जी दिवाणी प्रक्रिया किंवा दिवाणी प्रकरण दाखल केलं जातं आणि त्यानंतर हे जे काही दिवाणी प्रकरण दाखल केलं जातं ते कशासाठी दाखल केलं जातं, तर दिवाणी प्रक्रियाचा अवलंब करून त्याला दिवाणी स्वरूपाच्या उपाययोजनांची त्या ठिकाणी उपाययोजना राबवायच्या असतात. तर अशा प्रकारे सूट किंवा दावा दाखल केला जातो आणि त्यातून दिवाणी स्वरूपाचे जे अधिकार एखाद्याचे उल्लंघन झाले आहेत तर त्या अधिकारांचे संरक्षण करण्यासाठी दिवाणी दावा दाखल केला जातो. हा दावा दाखल करत असताना वादपत्र दाखल करणं अत्यंत आवश्यक आहे. ह्या दाव्यामध्ये दाव्याचे कारण किंवा दाव्यास कारण का, असं काय कारण घडलं की ज्यामुळे वादीला, वादी म्हणजेच प्लेंटिफ, वादीला हा दावा दाखल करावा लागला, याचा त्या ठिकाणी नोंद करणं हे अतिशय आवश्यक आहे. ज्या ठिकाणी दाव्यास कारणच दिलेलं नसतं तर त्या ठिकाणी तो दावा राहत नाही किंवा अशा प्रकारचे कुठलाही दावा हा मान्य केला जात नाही. तर अशा प्रकारे आज आपण ह्या 5 महत्त्वाच्या ज्या लीगल कन्सेप्ट आहेत तर त्याचा आपण अभ्यास केला. धन्यवाद.